Today we're supposed to do sales return journal for a VAT registered business. This recording, this particular sessions will be fully recorded, and the entire sessions will be uploaded to all the groups soon after I finish the class. I think in 1 or 2 hours, I'll be able to upload it to the classroom. So then there will be some of the students who miss this session because this is not the usual time that we do the question, but we will have to change the time of the Friday class sometimes. Sometimes we may be able to do at the usual time. Sometimes we may not be able to do. So what I thought was, rather than just having a fixed time, right, to change the time right now. Today we do Saturday from 6 to 8, right? This time, some of you all may not be able to come. Okay, fine. So then, but I'll give you the recording. And the next week, I'm not going to have the class at Saturday from 6 to 8. So then some of the students have requested in the evening. So then Saturday evening. So we'll have it in the Saturday evening. Again, few students may not be able to come, but still I'll give the recordings, right? Likewise, this Friday class will try to change the time to time, because otherwise when I change the time and if I put into one time, some of the students may not be able to come. So then when I change the time, one student may not be able to come only for one class, but for the other class maybe come and at the same time. So then you will get the recording as well, right? So you'll get the recording, fully recording for the groups. I'll upload the things into the group. So then there won't be any problem, right? And still, if you have any suggestions, just let me know, right, about the timing, right? Okay, Pita. We will start with the format of the sales journal. It has to be the format of the sales journal for a VAT registered business. Format of the purchases journal of VAT registered business. Make it format of the sales journal of VAT registered business, right? Now we have experience in preparing the journals. We have the experience in preparing the journal for the businesses who is not registered with VAT and all, right? So give me a second, Putha. Right, okay, shall we have format of the sales return journal together with value-added tax? Sales return journal together with the value-added tax. Right. So if you have the format, now you know that if you are a VAT registered business, you should have what? Can I draw somewhere here? Yes. You should have 3 values column. Sales return journal. A sales return journal, you also known as a return invoice journal. So what you write there, you get the date, credit note number, customer, value, VAT and the total. Value, VAT and the total, right? Can you draw this? Draw the format. Source document, as you know, it's a credit note. Source document, as you know, that's a credit note. So in credit note number, right. That you take a question number 32, format of the purchases return journal, make it format of the sales return journal. Right, okay.
right. Okay, Puta, now we are moving into the page, question number 33 in page number 12 of the tute. Right. Shall we discuss this question, Puta? දැන් මේ question එක අපි මේ sales return journal එකට කලින් purchase return journal එක හිමත් හදපු නිසා අනිත් journals දෙකමත් හදපු නිසා මම මේක ඔයාලට තනියෙන් හදන්න දෙන්නම්. You should know the way that you should update this thing, right? I'll give 5 minutes, just do the question, and after that we will start the discussion. Bandara's business, that registered business, has identified the following credit sales return. So credit sales return supposed to be recorded in the sales return journal. Prepare relevant ledger accounts in the private ledger and the prepare relevant ledger accounts in the general ledger, right? Okay. What are the relevant ledger accounts in the private ledger? Private ledger, you are supposed to have two debtor accounts. Liaganna Roshan Hashan Kiela. On 8 January, you have the return from Roshan. On 24 January, you have received the return from Hashan, right? Okay. So then you should have the Roshan and the Hashan's account in the private ledger for the month of January. And what are the relevant ledger accounts? What are the relevant ledger accounts? You should have the trade receivable in the general ledger. What are relevant ledger accounts in the general ledger? You should have the trade receivable control account. You should have the sales return account, and you should have the VAT payable account. Keep in mind, VAT on sales is a liability. By the time you make the sales, you are crediting that to the VAT payable account. So when there was a return, it has to be dated. So then what's the VAT account you are supposed to have at payable account? Okay. I'll give you 5 minutes for you to have the format and have the ledger format of the journals, have the ledger accounts, and complete the questions. Okay. Take 5 minutes and complete the question number 33. Take 5 minutes and complete the question number 33. Hurry up. Any questions, just let me know. Huh?
Right, Pita. I think the time is enough right now. Shall we start the question? So then these are the ledger accounts that you wanted to have with regard to the general ledger, Pita. Sorry, with regard to the yes, this particular question. Right, okay. What's the first one? On 8 January, there was a sales return. List price is 36,000. Credit discount is 10%. And applicable VAT rate is also 10%. Right, okay. How are you supposed to calculate this now? First of all, this is supposed to be recorded in the sales return journal. This will be on 8 January. January 8. No credit note number was given. We said Prashant. Who has written the sales from Prashant? So the Prashant list price has been 36,000. And the Prashant list price has been 36,000. And 36,000 money after adding 10%. And this is the list price. When we deduct the trade discount of 3,600, invoice price will be 32,400. Is it 32,400? Invoice price 32,400. Maybe it's 10% value added tax. VAT tax 3,240. VAT is 3,140. Am I right? Yes. And after that is 35,620 is the VAT inclusive amount. That's correct. Is this correct? And after that value 32,400. VAT is 3,240 and it's 35,600. 35,600. Hope you can understand this. Right. Now this has to be recorded in the Prashant's account. So the Prashant's account needs to be credited or debited when there was a sales return. Sales we have debited already, but when there was a sales return, what are we supposed to do? It has to be debited or credited. We have debited or credited to the sales return is supposed to be credited, right? Sales return is supposed to be credited because due to the sales, debtor balance increases, or due to the sales return, debtor balance decreases. So you credit the both amount. Sales you record how much? 32,400, and the value added tax is how much? 3,240. Now, when there was a credit sales return, it will be immediately updated in the journal and updated in the respective journals. So after doing this session today, we are finishing the special journal. So then the next week, Monday and Thursday classes, we are starting general journal, and after finishing that, we are starting the very important session in our syllabus, which is the control account, and the notes will be available from the first week, right? But they were in the March, they were in the institutions or maybe you take a PDF or PDF institutions collect mind asik මේකට හැබැයි mind එකේ කලම්බස් වලට මගේ ගෙදර ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන් ටික එහෙම නැත්නම් පටිඝා බේස් එකේ සහ මීගමුව ACBS ගම් common institution වල use තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ අවශ්‍ය නම් කොනෙක්ට් කියන්නේ අර කූරිය කරන වැඩ ටිකක් හරි අමාරුයි මොකද ගොඩක් කටින් institution වල දෙක කරගන්න නිසා මේ පිටවම් කූරිය කරන්නේ නැහැ අපි ඒ option එකට යන්න right we'll move in that option right හරි එතකොට views පුළුවන් නම් මේ පාර institution වලින් කරගන්න බලන්න අපි හිතන්නේ වට ලොකු වාසියක් වෙයි කියලා අන්න ඒක view එක හදා ගන්නත් ඕන පිට දෙක තුනක් පාට සේව කරන්න ඕන පිට එක වගේ view එක කොළම අටක් විතර එනවා ඒක සේව කරලා ලස්සට හදා ගන්න ටිකක් හරි අමාරුයි print out කරලා ඒ නිසා මේ පාර view එක පුළුවන් නම් try කරන්න මේ institution physical view එකම collect කරගන්න හරි right. What is next? On 24th January,
24th January, there was a credit sales return from Hashan. How are the credit sales return from Hashan? It's 40,000. Credit sales return from Hashan is 40,000. Multiply 40,000 minus 4,000. Because that is the 40,000 the list price. It's 36,000. That is 36,000. Right. Value of the sales returned by Hashan 36,000. However, we have charged the VAT of 10% by the time we make sales. No? Because as we are at registered person, we charge the VAT. And of that is 39,600. That is 39,600. Hope you can understand, right? And 36,000 is the value of the sale you made, but on that sale you have collected 10% VAT of 3,600, then it's 39,600. This 39,600 has to be credited here, saying 24th. Sales 36,000, the value added tax is how much? 3,600. Complete up to this point and take the total of the sales journal and post them to the general ledger. I'll give 2 minutes to complete the question. Those who have already completed, inform me that you have completed already. Better? Nothing. Right. Sorry, because there are small corrections to be made. There's a small corrections to be made. That is when it's come to the yes, when it's come to the Hashan, right? Hashan sales return puta 40,000. තියෙනවා. හැබැයි යාගේ list price එක 40,000. Value trade discount is 5%. Puta 5% of this 2,000. Then it's 38,000. Another 38,000. That 38,000 වලට තමයි අපි 3,800 10% VAT charge කරන්නේ. So then it will be 3,800. Now this has to be 38,000. This has to be 3,800. Then this has to be 41,800. This has to be 41,800. Is that clear? Yes. That is 41,800. And on this, you need to correct 38,000. 3,800. This has to be 35,640 total value. 35,640. Right. Okay. Now, shall we take the total of the journals, Sudha? We'll take the total of the journals. $70,400. Is it? It has to be 7,400. 7,040. 77,440. 77,440. Here, right? On 31st, total
posted to GL. Total posted to GL 70,400 is the sales return value and the respective value-added tax 7,040. Right. Now what is the journal entry? What is the journal entry? What is the journal entry when you are copying to the general ledger? Puta, how did you record by the time you make the sales? Credit sales, how did you record? Sales account, credit, trade receivable control account, debit, and the VAT payable account, credit. VAT payable is a liability. Now, when there was a sales return, what are we supposed to do? When there was a sales return, what are we supposed to do? Look at this. Look at this. When there is a sales return, it has to be debited to the sales return account. Neither sales are doing on it. Sales return, අපි කතා කරා එක expense account, sorry income account එක. ඊළඟට trade receivable control, sorry VAT payable account එකත් මොකද වෙන්න ඕනේ? debit වෙන්න ඕනේ නේද? මොකද දැන් මේ VAT එක අපි ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද sale එක return වෙලා තියෙනවා. government එකට VAT එක ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතානේ. අපි sale එකක් කරා ඒක ඇත්ත. ඒතර sale එකට අනුව VAT එක ගෙවන්න ඕනේ ඇත්ත. හැබැයි දැන් sale එක return වුණා. If the sales return, no need to pay the VAT. එහෙනම් it has to be debited VAT some amount, and the total should be credited to the trade receivable control account will be credited. The whole amount will be credited to the trade receivable control account. Trade receivable control account credit karane sales return waladi, when there was a sales return, that balance will be reduced. When there is a sales return, that balance will be reduced. Neither ena puta data balance will reduce. Okay, then what's the journal entry? Api මේ කොටස් දෙකකට කඩලා copy කරන්නේ. Isalama sales return value 70,400. What's the journal entry? Trade receivable control account credit and the sales return account debit. Debit here, sales return account. You write the last date of the month, saying trade receivable 70,400. Credit here, 31st saying sales return 70,400. Clear? ඊළඟට value added tax. Puta, VAT amount also need to be credited from the debtors. And on 31st March, saying trade receivable control account, you record how much? 3,240. And credit here saying trade payable 3,240. Now is everything fine? It's 3,240. Hope you can understand everything. Right. Method journal entry liya na. What's the journal entry? Right. Make a computer and present a computer. But any questions you all have? Up to now, any questions? Yeah. Okay. And here there's a small correction. That portion has to be 7,040. That portion has to be 7,040. And here we record it's 7,040. 7,040. Is that clear? Yes. That total has to be 7,040. Okay. Write this question down. What is a journal entry to copy? What is a journal entry to copy? Total of the sales return journal. Total of the sales return journal. What is the journal entry to copy? Total of the sales return journal to the general ledger. To the general ledger. Right. What's the journal entry, Kuta? What's the journal entry? Kian. Sales return account debit, VAT payable account debit, and the trade receivable control account credit. ඔය හැම එකම debit credit එන්නේ ඇයි කියන logic එකක් පොඩ්ඩක් හිතන්න. Sales return එකේ sales අඩු වෙනවා. හැබැයි sales account එක debit කරනවා වෙනකොට sales return account එක debit කරනවා. Sales return account is an income account. VAT payable account will be debited by, because by the time you make the sales, you credit it to the VAT account. VAT payable account credit කර එක ඇත්ත. Right. However, when it get returned, it need to be debited. Ne? Sales return කරද්දී ඒකට VAT එක ගන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. එහෙනම් payable එක අඩු වෙනවා, liability එක අඩු වෙනවා.
අනිත් පැත්තෙන් trade receivable control account credit. So then debtor ගෙන් ඒ සල්ලි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. We are not collecting 77,440 from the debtor. VAT එකයි ඔක්කොම එයා ගෙවන්නේ නැහැ දැන්. So then it has to be credited trade receivable control. Cool. Clear? Yes. Enaputha, we have done now all the special journals. We have done now all the special journals. What are the special journals we have discussed so far? What are the special journals we have discussed so far? මේ වෙනකම් අපි කතා කරපු special journals මොනවද පුතා? What are the special journals we have done? Receipt journal, payment journal, petty cash payment journal. All are related to the cash related transactions. Then sales journal, purchases journal, sales return journal, purchases return journal. All the special journals we have done. By the time we have done the bank reconciliation statement as well with your name, bank reconciliation statement සුත් මම අතක කතා කරලා ඉවරයි. හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන general journal ඒක අපි ලබන සතියේ වෙද්දී ඉවර කරනවා. එතකොට මේ ටියුට් එක next month එක වෙද්දී ඉවරයි. next week එක වෙද්දී ඉවරයි. March second week එකේ ඉඳන් we are starting the control accounts. අපිට control accounts March month එකේ පුළුවන් තරම් try කරනවා ඉවර කරන්න. එතකොට අපිට ඔය මේ March ඉවර වෙනවත් එක්කම control accounts එක ඉවර වුණොත් අර ලොකු burden එකක් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අර book keeping part එක ඉවරයි අපේ. ඉවරයි ලොකෝටම ඉවර නෑ. ඊළඟට අපිට rectifications of errors ඒ වගේ interesting topics ටිකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. right. ඒතර මගේ plan එකේ April month එකේ to do two topics accounting concepts and the rectifications of errors. දැන් සාමාන්‍යයෙන් theory class එකේ මම accounting concepts ඉවර කරලා තමයි කරන්නේ. rectifications of errors අපි මේ වාගේ මේ videos වල මේ live sessions වල අපි දවස් දෙකක් ක්ලාසස් කරන නිසා මට හිතුණා මේ ටොපික් එක පැරලල් යන්න. ඔයාගේ පන්ති බොහෝම හිමින් මම කරගෙන ආවේ. බොහෝම හිමින්. රයිට් ඔයගලන්ට සෑහෙන වෙලා දුන්න එක ගාණක් දීලා සෑහෙන වෙලා දුන්න හදන්න. සමහර කඩ්ඩි මට කිව්වා වෙලාව වැඩිත් එක්ක කියලා. රයිට් අපි දෙන වෙලාව. නමුත් අපි එන්ට නමුත් දැන් තව දුරටත් අපිට ඒ ලෙවල් එකටම යන්න බෑ. අපි ටිකක් නැවට එනද මේ ගණන්. අපිට ඉක්මනට හදනවා. රයිට් ඉතින් දැන් ඔයා හුරු වෙන්න අවශ්‍යයි. එකක් ඔයා ඒ දවස්වල A ලෙසට අලුත් right A ලෙසට අලුත් අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ මේ online result අලුත්. හැබැයි දැන් අපි හිතනවා ඒකට ඔයාට දැන් time එක හරි ලෑස්ති වෙන්න. right ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ senior batch එකක් අපි March වල සාමාන්‍යයෙන් වෙන අවුරුදු වල නම් පටන් ගන්නවා 2023 ඊළඟ batch එකක් පටන් ගන්නවා. right now you all are a senior batch right එනිසා අපි අලුතෙන් එන batch එක තමයි අපි අලුත් batch එක තමයි අපි පොඩි ළමයි කියලා කන්සිඩර් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ senior batch එක විතර කන්සිඩර් කරනවා. අපි දැන් එහෙනම් ටිකක් ඉක්මනට අපි වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ දැන්. හරි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. අපිට ඒ සපෝට් එක දීලා වැඩ ටික බොහොම පිළිවෙලට කරගෙන යන්න. right හරි. එහෙනම් අපි දැන් සෑහෙන වැඩ කොටසක් ඉවරයි. සෑහෙන වැඩ කොටසක් ඉවර තව ගොඩාක් තියෙනවා කරන්න. නමුත් අපි මේ හිටපු කන්ඩිෂන් එකේ අපි සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරා. මේවා සෑහෙන වෙලාවල් යන දේවල් පාඩම්. අපි නමුත් ඒ ටික කතා කරලා සෑහෙන දුරට ඉවරයි. හරි. Okay. Now we'll do the general journal puta later on. But before that we will answer these questions. Past paper questions. These past paper questions have been tested. පුතා ගොඩක් වෙලාට ඔයාට පේපර් එකෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරන්න වෙනවා මේ වගේ MCQs දෙක තුනක්. ඒ වගේම structured paper එකේ question එකක් සමහර විට from the prime inputs. Hari. Okay. We'll start with the first question. Right. We'll start with the first question. So what is the answer for the first question? Question number 2 කියලා තියෙන්නේ 2012 paper එකේ. What's the answer? Which of the following transaction is recorded in the purchases journal of an entity? Send me answer. Which of the following is recorded in the purchases journal? Michelle says it's number 3. Sikra says number 3. Number 3, sir. Yes, number 3. Okay. Okay, we'll see. We'll see. So the purchases journal is a journal in which you record all the credit purchases, right? Okay, making all the purchases on credit. No. All the purchases you how much that includes cash purchases, credit purchases, both.
Cash purchases you record in the payment journal. Credit purchases only you record in the purchases journal. First one cannot be accepted as the correct answer. ඒත් එකම all the purchases on credit කියලා කිව්වහම ඒක ඇතුලේ අනිත් දේවලුත් තියෙනවානේ. sorry මේක කියන්නේ all the purchases on credit. All the purchases on credit. All the purchases on credit का motor vehicle purchases credit basis තියෙනවා, stationery purchases credit basis කියන්න පුළුවන්. නෑ. අපි purchases කියලා කියන්නේ what you purchase with the intentions of reselling. Therefore it is not the correct answer. Second, all the purchases made with the intentions of resale. and ඕක ඇතුලේ තමයි අපි වගේ අර cash sales credit sales දෙකම තියෙනවා. එතන cash sales මේක record නේ නෑ. මෙතන reselling intention එක තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. even though you have the reselling intention, that the second one includes the cash sales. Cash sales you want to record there. That is also not the correct answer. All the purchases made in the intentions of resale on credit. Fourth one, all the purchases made again all the purchases, right? The best answer has to be what then? Third one, all the credit purchases made with the intentions of resale, right? All the credit purchases made with the intentions of reselling, you can consider as what? Item that you record in the purchases journal. Yes, Sudha, as you all said, your answer is correct, right? Third one, read the question. A firm sold 500,000 on credit. Of this, customer has returned 500, it has to be 50,000 worth goods, stating that he did not match the given specification. Later, customer paid the cash to settle the remaining balance. The order of the source document. Islam, what's the answer? Third one, what is the answer? Nasr says is fifth one. Sikra says is fifth one. Anyone else? Yes, Dinara, Aditya, Akalanka, what are your answers? Yes, Ola says it's number 5. Okay, Ravin also says it's number 5. Madara is also saying number 5. Aminda, Julia, what are the answers? Okay, all are saying number 5. Okay, hurry. වෙනසක් නෑ වගේ නේද? අපි බලමු. A firm sold goods for 100,000 on credit. පුතා, when you sell the goods on credit basis, what's the source document? Invoice. Right. අපි මෙතන sale එකක් තියෙනවා. customer return කරලා තියෙනවා. එතකොට there's a sales return. When there was a sales return, source document is what? Credit note. Source document is a credit note. ඊළඟට අපිට සල්ලි හම්බ වෙලා තියෙනවා. When you receive the money, what's the source document? That's the cash receipt. Elaputa, what's the order that you wanted to follow here? What's the order that you wanted to follow here? Look at this. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? We had done a credit sales first. Credit sales. Source document is invoice. Next on sales return. Source document credit note. ඊළඟට cash receipts. Cash collection from debtors, source document is cash receipts. Neither cash receipts. Clear now? Harana Puta? Okay, right. And fifth one was the correct answer. Ilana Hana, what is the sequential order of recording about activities in the accounting process? Right. What is the correct sequential order of recording the activities in the accounting process? What's the sequential order? It says number 2. Yes. Jerusha also says it's number 2. Nara also says it's number 2. Anyone else? Having, okay, fine, good. Hari.
Entries made in the prime entry books. Okay, we'll take it as A. ඊළඟට source document prepare. Oh, source document එක prepare කරන්න ඕනේ before the entry you made in the prime entry books. Before everything, business transaction should take place, and prepare the trial balance. Okay, and prepare the entries posted to the ledger. Trial balance එක හදන්න කලින් ledger accounts හදන්න එපා නේද? එහෙනම් what's the correct order? CBAED. What's the correct order? CBAED. CBAED. Yes, as you all said, second one is the correct answer. Right. Abhi puta me diagram එක පොඩ්ඩක් අඳගමු. We'll draw this diagram for your purpose, knowledge purpose. Right. Soon after the transaction take place, you need to immediately raise a source document. Once the source document is raised, it needs to be recorded in the journal. From the journal, you copy that to the ledger. From the ledger, you need to prepare the financial statements, and as an additional statement, you will have to prepare trial balance. So trial balance ensure the arithmetical accuracy of the ledger. Trial balance ensure arithmetical accuracy. This is the order of the accounting process. Right? Can you draw this quickly? Question draw it somewhere closer to the question. Hurry up. Okay, I think time is enough now. What's the answer for the next question? 2013, right? Amal started a business. Amal started a business on 1st April 2012 using his personal savings of 100,000 and his motor vehicle worth 2 million. He has put two types of assets into the business, cash and the motor vehicle. During the first month of operation, the business has purchased 300,000 worth stocks on credit, and 500,000 was returned. Then there was a purchase return. Source document. Source document. What's the correct answer for this? It says first one. Michelle says first one, number one. Okay, Aditya also says the number one. Dinara, number one. Anyone else? What's the correct answer? Kraveen also says number one. Okay, Dimasha says number one. Okay, we'll see then. But when owning uses a capital, especially with the any assets other than the cash, it has to be recorded in the general journal. So then the source document has to be the journal voucher. Journal voucher. There was a purchases, credit purchases. What's the source document? What's the source document when there's a credit purchases? It's invoice. Method purchases return purchases return now, purchases, when you make the purchases, you credit it to the creditors control account. Purchases return need to be debited to the creditors control account. Right? And now what has to be the correct answer?
First one has to be the correct answer. Journal voucher, invoice, and the debit note. Journal voucher, invoice, and the debit note. Exactly correct, right? ඔයා බලන්න පුතා. ඔයාලට මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ topic wise pass papers කරන්න. Especially ඔයාගේ මේ examiner හදපු papers. ඔයාගේ examiner papers හදන්න පටන් ගත්තේ 2012 ඉඳන්. 2012, 13, 14 ඔය දිගට mail papers කරන්න පටන් ගන්න එක දිගට. පුළුවන් නම් අනිත් ඒවාත් දැන් ඒක තමයි විදිය. පළවෙනි පාඩම අපි ඉවර කරාම පළවෙනි පාඩමට දාලා පාස් පේපර්ස් ටික කරන්න. දෙවෙනි පාඩම ඉවර වුණාම දෙවෙනි පාඩමට දාලා පාස් පේපර්ස් ටික කරන්න. එක සැරයක් කරලා ඉවර වුණොත් ආපහු කරන්න. ඒ කරලා ඉවර වුණොත් ආපහු කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම පාඩම් කරනවා කියලා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ පුතා topic wise pass papers ටික වැඩිපුර කරන්න. So goods drawings will be recorded in the general journal. Yes, goods drawings has to be recorded in the general journal. Yes. Right. හරිද? pass papers ටික මුලින් ඉඳන් කරන්න. ඒ pass papers කරද්දී especially when it's come to දැන් අපි ඔයාලා 2005 වල ඉඳන් pass papers තියනවා කියලා. 2005 වල ඉඳන් pass ටික කරගෙන එන්න. හරිද? කරගෙන එන්න. හැබැයි එතකොට 2012ට එද්දී ඔය යමක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. 2012 ඉඳන් ස්පෙෂල්. අය ඔයගේ පේපර් එක හදන පැනල් එක පේපර්ස් හදන්න පටන් ගත්තේ 2012 ඉඳන්. ඒගොල්ලෝ හරි ක්‍රමානුකූලව ප්‍රශ්න පත්‍ර හදලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඔයාට උගන්නන ප්‍රශ්න පත්‍ර හදලා තියෙනවා. දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදියට දැන් මේ අපි කරපු ගානේ ඊට කලින් එකේ ඇහුවේ මොනවාද? sales and the sales return. මේකේ අහනවා මොනවාද? purchases and the purchases return. අර තේරෙනවද? ඒකේ තෝඩ එක අහනවා. මේකේ තෝඩ එක අහනවා. 2014 ගානේ බලන්න. පැහැදිලිද? ඒ නිසා එයා ගානට පිළිවෙලට ඔයාට උගන්නගෙන එනවා. තියරි ඔයාගේ ටෙස්ට් කරගෙන එනවා 2012 ඉඳන්. පැහැදිලිද? ඉතින් එතකොට ඔයාට එක්සැමිනර් උගන්නන දේ ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම උගන්නන දේට අතර මේ එක්සැමිනර් ඔයත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන එකම තැන තමයි පාස් පේපර් එක. ටීචර්ස් ගයිඩ් එක හදන්න ඔයාට නෙමෙයි. සිලබස් එක හදන්නේ ඔයාට නෙමෙයි. සිලබස් එක තේරුණාද? මේ සිලබස් එක හදන්නෙත් එයානේ. ටීචර්ස් ගයිඩ් එක හදන්නෙත් එයා නෙමෙයි. අතර එයා දෙන්නේ එක්සැමිනර් රිපෝට්ස් ටික විතරනේ. ඒකයි එයාගේ මාකින් ස්කීම්. මාකින් ස්කීම් එක එක්සැමිනර්ස් රිපෝට්, පාස් පේපර්ස් ඒ ගොඩක් එක්සැමිනර් දුන්නට ඒකෙන් ඔයාව ෆෝකස් කරන්නේ පාස් පේපර් එක විතරයි. ඒතර එක්සැමිනර්ට ඔයාව කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් එකම විදිය එරර් පේපර් එක විතරයි. වෙන විදිහකට ඔයාට එක්සැමිනර් ටච් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එතකොට එක්සැමිනර්ට යමක් කියන්න ඕන නම් එයා කියන්නේ පේපර් එක through. මතක තියාගන්න. ඒක ඔයා ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? බලන්න මෙයා 2012 පේපර් එක පටන් ගන්නෙම purchases journal එකේ රෙකෝඩ් කරන්න මොනවද කියලා ඔයාට උගන්නගෙන. පැහැදිලිද? source documents කියන්නේ මොනවද කියලා උගන්නගෙන එයා පටන් ගන්න නෙමෙයි. පැහැදිලිද? ඒ ටික ඉගෙන ගන්න. පැහැදිලිද? නිසා පාස් පේපර්ස් කරන එක හරි වැදගත්. ඒ වගේම අර මෙන්ටැලිටි එකෙන් මේ එක්සැමිනර් තමයි මට මේක කියලා තියෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න එක හරි වැදගත්. මේ මෙන්ටැලිටි එක හදා ගන්න. ඒක හරි ඉම්පෝටන්ට්. හරිම ඉම්පෝටන්ට්. පැහැදිලිද? පාස් පේපර්ස් තමයි පුතා ඔයාගේ බේස් එක. පාස් පේපර්ස් තමයි ඔයාගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඔය පාස් පේපර්ස් නැතුව නම් මුකුත් කරලා වැඩක් නැහැ. මම කියන්නේ number 1 pass papers, number 2 my questions. Other than that, no need to do any other thing. That's more than enough. පැහැදිලිද? district rank එකක් ගන්න, island rank එකක් ගන්න වුණත් that is more than enough. මම කියන්නේ ඒස් ගන්න නෙමෙයි. අපි දැන් ඔය අපි මේ අර පන්තියේ මම වැඩ කරලා පෙන්නන ලෙවල් එක මේ කියන්නේ තේන්න වැඩ කරන තැනට මේ දරුවන් හදා යන්නේ නැහැ. කියන්නේ දරුවෝ රැවටෙනවානේ. ලොකු වැඩ ගොඩක් කරනවා. පැහැදිලිද? එක වගේ ගණන් ගොඩාක් හදනවා. දැන් එක පාඩම් කරද්දී ඒ වගේ ඒ පාඩමෙන් ගණන් ගොඩාක් හදනවා. මගේ ටියුට් එකේ තියෙන අපි ලේසියිනේ පුතා පොත් ඕන තරම් තියෙනවා. රිසෝසස් ඕන තරම් තියෙනවා. කොපි කරා, පේස්ට් කරා දුන්නා. නේද? ඒ වගේ ගණන් ගොඩාක් හදනකොට you also will be satisfied. ඔයාට එතකොට question එක නෙමෙයි pattern එක අඳුර ගන්නවා. නේ? question එක නෙමෙයි අඳුර ගන්න pattern එක. ඒ කියන්නේ මේක bank charges credit වෙනවා. Okay, direct deposits debit වෙනවා. Okay, unpresented checks එකතු වෙනවා. unrealized checks අඩු වෙනවා. ඒක bank rec එකේ. මොකද අර bank rec එකේ මේකත් වෙන bank rec. ඔන්න ඔහොම pattern අඳුර ගැනීමක් තමයි වෙන්නේ. එහෙම පැටර්න්ස් අඳුරගෙන මේකේ ලොජික් එක අඳුර ගන්න නැතුව එලෙවල් පේපර් එක උත්තර ලියන්න බෑ. ඒකයි රිසල්ට්ස් නැත්තේ. ගොඩක් කට්ටිය. එහෙනම් එතෙන්ට යන්න එපා අපි එතෙන්ට යන්න හොඳ නැහැ. හරිද? ඔයා එක ගානක් හදුවත් try to understand the theory entirely මේක fully තේරුම් ගන්න බලන්න. ඒකට ඔයාලට හොඳට උදව් කරනවා දැනට පේපර් එක හදන පැනල් එක. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒගොල්ලෝ නියමයට උදව් කරනවා. නියමයට ටච් කරනවා. හරි ක්ලියර් ප්‍රශ්න හරි ක්ලියර් මේගොල්ලන්ගේ.
පැහැදිලිද? පාස් පේපර්ස් වල තියෙන 2012 ඉඳන් තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ප්‍රශ්න හරි ක්ලියර්, හෙසිටේෂන්ස් නෑ. අපිට උනත් ආගියුමන්ට්ස් ගේන බිල්ඩ් අප් කරන්න හරි අමාරුයි. ඔය එක පේපර් එකක දෙකක MCQ එකක දෙකක තියෙන ඇරෙන්න වෙන දේවල් වල ආගියුමන්ට්ස් උනත් ක්‍රියේට් කරන්න හරි අමාරුයි. අපිට කියන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට්ස් මේ විදිහට හිතන්න පුළුවන් නේ. ඔය එහෙම හිතුවත් මේක උත්තර නෑනේ. එහෙම නෑ. හැම තැනම කන්සිඩර් කරලා මේගොල්ලෝ හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මහසි වෙලා ප්‍රශ්න පත්‍රය හදනවා. ඒකෙන් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට්ස් වලට. ඒකයි මම කියන්නේ පුතා doing the past papers is essentially important. Please do the past papers again and again and again. මම කිව්වා පළවෙනි පාඩමට පාස් වෙස් කරලා ඉවර නම් ඔයාට දෙවෙනි පාඩමත් කරලා ඉවර නම් තුන්වෙනි පාඩමත් කරලා ඉවර නම් දැන් කරන්න දෙයක් නැත්නම් ආයි මුලින් කරන්න. past papers ම. පැහැදිලිද? past papers ම. සහ මගේ questions. That is more than enough. ඕනවටත් වඩා ඇති. එතනින් එහාට ආයි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා economics, business studies, statistics, ICT ඒවා පාඩම් කරන්න. කරන්න ඕන වැඩ මොනවාද කියලා හරියට තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔහේ අඳුරේ අතපත ගන්න එපා. අපේ කට්ටිය මහන්සි වෙනවා. ළමයි මහන්සි වෙනවා. මහන්සි වෙන්නේ මොකටද? මහන්සි වෙන්නේ ඕන දෙයකටද කියලා දන්නේ නැහැ. මහන්සි වෙන්න ඕන දේවල් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් මම ප්‍රයොරිටයිස් කරා number 1 and number 2 කියලා. number 1 pass rates, number 2 is my questions. That is more than enough. More than enough. More than enough in the sense more than enough. Do not think to do what any other questions. වැඩක් නැහැ කරලා. ඒ වෙලාවේ එක්ක අර පේපර් එකක් මාපව කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් පාඩම් කරන්න. Right? Okay. Especially try to do the past papers from each and every topic we finish. දැන් මේක කරාට පස්සේ primary books ඉවරනට පස්සේ ඒකට අදාළ ප්‍රශ්න ටික ඔයා ආපහු තනියෙන් කරන්න. Right. 2014. What is the correct sequence in which the following activities take place in the accounting process? Okay, what's the correct answer? What's the correct answer for this? Which one is the correct answer? Lamai. Yeah, it says number 2. Jerusha says number 2. Michelle says number 2. Anyone else? Netmi says number 2. Anyone else? Aditya says it's number 2. Okay, Aminda says it's number 2. Right, okay. We'll see. Hari, apa balong? Right. What was the question? Yes, transaction recorded in the relevant primary books. Okay, they say it's number A. Okay. Then business transaction take place. Okay, that is number B. That should obviously take place at the beginning. And source document is prepared. Okay, just after the transaction take place, source document need to be prepared and posted that into the ledger. B, C, A, D, correct answer. B, C, A, D is the correct answer. So yes, as you all said, second one has to be the correct answer. Second one has to be the correct answer. Right. Next one. The use of the prime entry books to record the following transaction of a shoe manufacturing business. Right. Type of business is a shoe manufacturing business. What is the sequential order of the source document you wanted to record? Right. What's the correct answer for the question number 4, Puta? Question number 4. It says it's number 2. Yes. Right. Again, purchase of credit purchases. What's the source document? Sorry, more than the source document, the prime entry books. Credit purchase is supposed to be recorded in the purchases journal. Credit purchases supposed to be recorded in the purchases journal. Then purchase of is anyone having 2014 paper right now? Kalang hari තියෙනවද 2014 paper මේ වෙලාවේ පුතා? අපි ඒක ලියා ගන්න මේ විදියට purchase of lorry on credit. මට මතක විදියට මිෂෙල් කොහොමද තියෙන්නේ? ඒක purchase of lorry on credit කියලාද කොහොමද තියෙන්නේ? question එක. How was it? Hari. Ek ahaganna purchase of lorry on credit. Make it purchase of lorry on credit. Mata mataka vidiyata question එක 2014 paper එකේ. Yes, එහෙමයි තියෙන්නේ. Yes, good. Right. Okay. Purchase of lorry on credit. Puta, if purchase or non-current assets on credit basis,
In which journal you are supposed to record? Can you record it in the purchases journal? No, puta. It has to be recorded in the general journal. And source document has to be what? General journal. Source doc. Sorry, prime entry books has to be general journal. එතන ලියගන්න පොඩි note එකක් දාන්න දැන් general journal අපි ඊළඟ කතා කරනවානේ. ලියන්න. Purchase of non-current assets on credit basis. එතන ලියගන්න. Purchase of non-current assets on credit basis. Purchase of non-current assets on credit basis should be recorded in the purchase of non-current assets on credit basis should be recorded in the in which journal? In the general journal, right? General journal. You had a purchase of leather on credit. Put out you purchase the leather on credit. This is the shoe manufacturing business. Shoe manufacturing business purchase the leather to resell. So then it has to be, if it is as it is on credit basis, then you can say it is purchases journal. Next, provision for the income tax for the year. පුතා හරි ලේසි අඳුර ගන්න. ඇයි දන්නවද? බලන්න ඔයා ඔය කතා කරපු ඔයාට මේ දෙන transaction එක ඔයා කතා කරපු එක special journal එකක හරි record කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Can you record? දැන් මේක අපි අහලා තියෙනවද? දැන් receipts journal එකේ receipts, payment journal එකේ payment, sales journal, purchase journal මේකකවත් record කරන්න බෑනේ එහෙනම්. එහෙනම් මේකකවත් record කරන්න බැරි ඕනම එකක් අපි record කරන්නේ general journal එකේ. එහෙනම් source document, prime entry books is what? General journal. If there's any transaction that cannot be recorded in a special journal, it's supposed to be recorded in the general journal. D, return to the supplier part of the leather purchases with a purchase return. And what's the source document? Purchases return journal. Return outward journal. How do you call it? Return outward journal. Purchase return journal or the return outward journal. And a general journal, purchase journal, general journal, and the purchases return journal. Yes, correct one is the second one. Correct one is the second one. Right. 2014. 2015. What is the correct sequence in which the following activities take place in the accounting process? Right. What's the answer, Lamai? කලින් එකට දෙවන එක උත්තරේ නේද? Right. What's the answer? මේ question එකේ error එකක් තියෙනවා. occurrence of the E part E එක නෑ නේද? What's that? Michelle, what's that? Michelle මට ඒ number WhatsApp කර මේ ඒ question එක WhatsApp කරන්න පුතා photo එකක් අරන් තියෙන විදියට. D has to be prepare the trial balance, okay? E balance පුතා ඔතන D හදාගන්න D කියන එක හදාගන්න preparing trial balance. D කියන එක හදාගන්න preparing trial balance. E හදාගන්න E කියන එක හදාගන්න balance in ledger accounts. E කියලා අලුතෙන් එකක් එන්න ඕනේ. It has to be balance in ledger accounts. Right. Okay. Right. Now what's the answer? Yes. If it is so, what has to be the answer? මොකක්ද එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ? A
occurrence of transaction. D, post in the ledger. Ledger record it has to be recorded in the primary entry books, and then posted them into the journal. Post the journal entries to the ledger. Okay, you'll have a balance in the ledger account, that is E. Neither. Yes, right. A, C, B, E, and D, right? A means that occurrence of the transactions, okay, that has to be there. C means posted that into the prime entry books, okay, and then B means post in the journal entries to the ledger, okay, and E is that balance in the ledger account. D is preparing trial balance. A, C, B, E, D. Which one is the correct answer? Second one is the correct answer. 2015, right? That is a 2015 AL paper, question number 2, right? In under 2015 AL paper, question number 32. 2015 AL paper, question number 32. They're asking you to identify the source document for the following prime entry books. Source document for the following prime entry books. What are the prime entry books? First one, sales journal. Could you tell me what's the source document? Sales journal, Lakshita. What's the source document for the sales journal, Futa? What it is? What it is? Lamai, Vihela, Haya, Netma. Sales journal source document? Yes, it's invoice. Invoice, right? Say invoice. So they use it invoice only, you update the sales journal. Next one. General journal, source document. What's the source document for the general journal? Futa, journal voucher. We have not yet discussed, but we know that's the source document, the journal voucher. Third one, cash payment journal. Payment journal, you record in the payment voucher. Payment voucher. Fourth one, purchases return. Sales return, you are supposed to purchases return. When you did the credit purchases, you are credited to the creditors control account. When you return it, it need to be debited to the creditors control account. And a source document supposed to be what? Debit note. The source document supposed to be debit note. And now what's the correct answer? Invoice, journal voucher, payment voucher, and the debit note. Debit note. Okay, complete it. Complete it. Right. The next. You all wanted to see the tudes? Right. But the question number 33, state 4 types of transactions or the events recorded related to the property, plant and equipment in the general journal. We haven't talked about the general journal yet, therefore we'll keep that. Api ඊළඟ දවසේ general journal එක කතා කරලා ඉවර වෙලා මේක එක address කරමු. Right. Hari. Next one. Question number 2016, question number 5. Right. Can you answer this? What's the correct answer? What's the correct answer? Which of the following statement is correct in relation to the accounting process of a firm? You said it's number 1. Anyone else? Michelle says it's number 1. Dihela, what's the answer? What's your answer, Buta? What's the answer? Zinat, Lakshita saying it's number 4.
Tell me, what's the answer? Akalana, lamai kata karanna. Respond to the question. Hurry up, hurry up, hurry up. Yeah, different answer. Dimash said is number 5, okay. Aminda, Sina says it's number 1, okay. Aditya said number 4, okay. Right, hurry. Abi yamu ganna question ekata mokakda meka me amaru kiyala different students are giving the different answers. We'll see why this is so important, why this is so difficult. This is 2016. හරි නේද? මේක පොඩි මේ ප්‍රශ්න පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා පුතා. හරිද? There's a small error in this session. මේක මේ typo error එකක් නෙමෙයි. මගේ error එකක් නෙමෙයි. මේ ප්‍රශ්නේ අලුත් syllabus එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒකයි වැඩි. Petty cash book is also used as a ledger account of the firm. Puta, in that year, according to this question, that is correct. According to this question, that is correct. පැහැදිලිද? ඒ question එකට අනුව හරි. ඒ අවුරුද්දට අනුව. හරි අපි එක පොඩක් තියමු. All the source documents are prepared by the accountant of the firm. ඒක හරිද? අපි පළවෙනි එක පොඩක් තියමු. All the source documents are prepared by the accountant of the firm. හරිද වැඩේ? හරිද ඒක? No. Right. Give me one example. Michelle, give me one example. Right? Give me one example. Carol, give me one example. What? When it comes to the purchases invoice, who will be done? Your seller. Yourself. Your seller raises the invoice, right? So that you use as your purchase invoice, right? Neither. Your seller sales invoice, you use the purchase invoice. You can't say all the invoices will be done by the accountant of the firm. No, that is not correct. Ilangata, purchase journal is used to record all the asset purchase on credit basis. No. It will be record only what? Only the stocks on the credit basis. Api මෙතන පොඩි note එකක් දාගමු අපි. No, the question එකක්. Second one එකට note එකක් දාගන්න. Purchase invoice is raised by the who? Seller, not by the business accountant. තුන්වෙනි එක purchase journal is used to record all the assets purchased. No. එතන ලියා ගන්න පුතා. Or what you record in the purchase journal? Item purchase in the intentions of reselling on credit basis will be recorded. Right? Enata එතන stock purchases will be recorded on credit basis. ඒකත් වැරදි. ඊළඟ එක, the agreement of the trial balance of the firm confirm the accuracy of the accounting process. නෑ. පුතා trial balance එක agree වුණා කියලා accounting වල accuracy එක confirm වෙන්නේ නෑ. නේද? ඒ කියන්නේ trial balance එක tally වුණාත් errors තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඒක transaction එක commit වුණා. දැන් අපි දන්නවා bank charges record වෙලා නැහැ. Bank charges has been noted due to the unavailability of the bank statement. Bank charges has not been recorded. ඒ කියන්නේ cash control account එකක commit වෙලා bank statement bank charges කියන account එකක commit වෙලා. ඒ කියන්නේ මේක debit entry එකක් commit වෙලා credit entry එකක් commit වෙලා. તો debit entry එකයි credit entry එකයි දෙකම commit වෙලා නම් trial balance එකට effect එකක් නැහැ. අපි කතා කරමු දැන් ඉස්සරහට rectifications of errors කතා කරද්දී. හරිද? We'll talks about that. එතකොට trial balance එක tally වුණා කියලා ඒක ensure වෙන්නේ නැහැ. right? ඒක ensure වෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරමු සත්‍ය trial balance එක tally වුණාත් errors තියෙන්න පුළුවන්. අපි තුමු දැන් හොඳ example එකක් තමයි omission. transaction එක සම්පූර්ණයෙන්ම omit වුණොත් trial balance එක tally වෙනව නේද? අපි තුමු 10000 payment එක 15000 විදියට 100,000 විදියට record වෙලා දැන් දෙකේම ඒ trial balance එක tally වෙනවනේ. Still the trial balance would be agreed. Clear? Yes. Right. ඊළඟට that is also incorrect. The summarized information related to the credit sales of a goods is recorded in the debtors control account. Summarized control account. Summarized information related to the credit sales
of goods is recorded in the debtors control account. That is also correct with us. එතකොට වැරදි කියලා මේ ක්වෙස්චන් එකට අරුව දෙන්න පුළුවන් උත්තරය ඔව් control account එක අපි රෙකෝඩ් කරන්නේ summary එකක්. credit sales වලට අදාළ summary එකක්. මේ ක්වෙස්චන් එක හරි important නා. එතකොට මේ ක්වෙස්චන් එකේ වැරද්ද මොකද දන්නවද? petty cash book. පුතා ඒ දවස්වල අපි කතා කරේ petty cash book. 2016 තුල අපි කතා කරේ petty cash book. දැන් අපි කතා කරන්නේ petty cash payment journal. petty cash payment journal එක නම් ledger account එකක් විදියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි petty cash book work as a ledger account. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ප්‍රශ්න අපි වෙනස් අපි ඕනනම් අපි මෙහෙම හදාගමු මේ ප්‍රශ්න අපේ සිලබස් එකට ගැලපෙන විදියට. පැහැදිලිද? එතකොට ඒක හදාගන්න පුතා මේ ප්‍රශ්නෙත් මේ A-level paper එකෙත් මේ ප්‍රශ්න පොඩි වැරද්දක් තිබ්බා. මේක මේ විදිහට හදාගන්න. petty cash payment journal. පළවෙනි හදාගන්න petty cash payment journal is also used as a ledger account of the books. මේක මේ exam එකත් ඒ අවුරුද්දේ වරද්දලා තිබ්බා මේ ප්‍රශ්නය. මතක තියාගන්න. මේ ඒක පොඩි වැරද්දක් තිබ්බා. මට හරියටම address කරන්න දන්නේ නැහැ. මට මතක නැති නිසා මම කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ petty cash book කියන එක ඇත්තටම ledger account එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. examiner දෙන්න තිබ්බේ petty cash payment journal කියලා. තේරුණාද? examiner has to give this as a petty cash payment journal, but she has given the petty cash book. petty cash book එක ledger account එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. පැහැදිලිද? the examiner has to give this as a petty cash payment journal. එහෙනම් ඒක හදාගන්න petty cash book වෙනකොට petty cash payment journal. පුතා past papers තනියෙන් කරනවට වඩා අපිත් එක්ක මෙහෙම ඩිස්කස් කරන්න එක හරි ඉම්පෝටන්ට්. සමහර වෙලාවට papers වල තියෙන issues ඔයාට අඳුර ගන්න බෑ. පැහැදිලිද? ඉතින් doing the past papers is very important. තනියෙන් කරන්න ඊළඟට අපේ discussions වලට participate වෙලා ඒක ඉවර කරගන්න. right. එහෙනම් පුතා එහෙම වුණොත් petty cash payment journal does not work as a ledger account. ඒතකොට පළවෙනි එකත් වැරදි. First statement is incorrect, second statement is also incorrect, third statement, fourth statement is also incorrect. එහෙනම් පුතා correct answer is which one? Fifth one. The summarized information related to the credit sales of the goods is recorded in the debtors control account. That means this gives the massive knowledge, right? The knowledge එකක් දෙනවා මේකේ. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් which one is the correct answer? Fifth one is the correct answer. ඔතන පොඩි note එකක් තව note එකක් දාගන්න මේ හැටි tube එකේ. Agreement of the trial balance does not ensure agreement of the trial balance does not ensure 100% accuracy in accounting. 100% accuracy in accounting. Which means even if the trial balance is agreed, which means even if the trial balance is agreed, there will be some errors. Right. හරි. මම ඔයාගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. මේ ප්‍රශ්නේ මේ වෙලාවේ ඔයාගෙන් අහන එක too much. right. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නෙට ඔයා උත්තරයක් දුන්නොත් මම හිතනවා ඔයාට 90% probability එකක් තියෙනවා accounting paper එකේ ඒකක් ගන්න. පැහැදිලිද? අර තේරුණාද? මේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දුන්නොත් බැරි වෙලා හරි ඔයාට පුළුවන් A level accounting paper එකේ ඒකක් ගන්න කිසිම doubt එකක් නැතුව. පැහැදිලි? එච්චරට අමාරු question එකක් අහන්න. right. දැන් trial balance එකෙන් business එකේ වෙන හැම error එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? බෑ කියලා අපි කියවනේ trial balance doesn't ensure 100% accuracy කියලා කිව්වා. તો trial balance එකක් හැදුවාම අඳුර ගන්න පුළුවන් එක જાතියක errors විතරයි නේ. සමහර errors විතරයි අඳුර ගන්න පුළුවන්. සමහර errors අඳුර ගන්න බෑ. You can identify some errors but not every errors. හැම error එකක්ම අඳුර ගන්න බෑ. සමහර ඒවා අඳුර ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා අඳුර ගන්න බෑ. එතකොට trial balance එකෙන් අඳුර ගන්න බැරි errors අඳුරන විදිහක් අපිට තියෙනවද? තියෙනවනම් මොකක්ද? There are some errors that cannot be detected through the trial balance.
There are some errors that cannot be detected through the trial balance. So tell me how we going to detect those errors. Trial balance එක අඳුර ගන්න බැරි errors තියෙනවා නම් ඒ අඳුර ගන්න විදිහක් තියෙන්න එපා අපිට. trial balance එක ඔක්කොම errors අඳුර ගන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඳුර ගන්න බැරි නම් බැරි ඒවා අඳුර ගන්න විදිහක් තියෙනවා. මොකක්ද විදිහ? මොකක්ද? පුළුවන් නම් උත්තරයක් දෙන්න. Very good. Marsha says yes. Yes. She has given the correct answer. That means Marsha will be able to get an A pass. මං කියන්නේ අදින් කටියට බැරි වෙයි කියලා. හැබැයි she has understood that. Okay, anyone else? තව වෙලා දෙන්න පුළුවන් අනිත් කට්ටියට. අනිත් කට්ටියට. Confirm your A pass. Yes, identified it correctly. Yes. Anyone else? Julia, Aminda, Patumi, Akalanka, Harsharan. Any other answer? No, not through the source document. Very good. Carol also gave the correct answer. Carol also gave the correct answer. Exactly, Puta. What? Bank reconciliation statement. Bank statement. That Michelle Kua, who, yes, through the bank rec. Very good. There rather. A bank reconciliation process එක කරන්නේ අන්න පුතා. Why you do the bank reconciliation process? That is to identify the errors that cannot be detected through the trial balance. Then බලන්න bank charges, direct deposits, and in order payments. මේවා trial balancing reflected in නැහැ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? You take your receipts journal, you take your payment journal, compare that with the bank statement, identify the reason for the difference, and then you record it. එතකොට errors that cannot be detected through the trial balance. Errors that cannot be detected through the trial balance will be identified through a bank reconciliation. ඔන්න අපි ඒක කතා කරා. පැහැදිලිද? ඊළඟට අපි කතා කරා control accounts. ඒකිනුත් කරන්නේ trial balance එකෙන් අහුවෙන්නේ නැති errors ටික අඳුර ගන්න එක. මතක තියාගන්න. මේ link එක අඳුර ගන්න නෑ students ලා. මේ topic සොහේ කරගෙන යනවා teachers ලා. මේ teachers ලා උනා schools වල teachers guide එකේවත් දාලා නැහැ. මේ වල relationship එක. students ලා නිකන් මේවා isolated topics ඉගෙන ගන්නවා. මතක තියාගන්න පුතා bank reconciliation process එකෙන් වෙන්නේ rectification errors. Control accounts reconciliations වලින් වෙන්නේ debtors creditors reconciliation වලින් වෙන්නේ rectifications of errors. The rectifications of errors කියලා වෙනම පාඩමක් ගන්නන්න ඕනේ නෑ ඔයගොල්ලන්ට. ඒකෙදි අපිට උගන්වන්න තියෙන එක දෙයයි errors that can be detected, how to correct the errors that can be detected through the trial balance. ඔහොම සිලබස් එක වුණා නම් හොඳයි. දැන් ඒ කාලේ ඉඳන් මම A levels පටන් උගන්වන්න පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන් මම කිව්වා receipts journal, payment journal එකත් bank reconciliation. ඒ කියන්නේ cash book එකත් එක්ක bank rec එක උගන්වන්න ඕනේ කියලා. තේරුණාද? නමුත් දැන් වාසනාවකට ඒ කොටස ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ එකටම සිලබස් එකේ. තේරුණාද? දැන් මම හිතන වැදගත්ම තව දෙයක් තමයි මේ rectifications of errors කියලා වෙන පාඩමක් අයින් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එහෙම නෙමෙයි. මේ පාඩම එන්න ඕනේ corrections of errors that can be detected through the trial balance. ඒතොර errors correct කරගන්න විදි කීපයක් තියෙනවා. bank reconciliation process එකකින් අපි errors correct කරගන්නවා, debtors reconciliation process එකකින් errors correct කරගන්නවා, physical දේවල් වලින් අපි errors correct කරගන්නවා. ඊමතර trial balance එකකින් errors correct කරගන්න. එක්කෝ මේ පාඩම් ටික ඔක්කොම error corrections කියලා වෙනම එන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඉතින් දැන් අපි students ලාට තියෙන වැරද්දක් තමයි rectifications of errors කියලා පාඩමක් කරනකොට ඒක වෙනම පාඩමක්. එතන තමයි වැරදි. ඒතර bank reconciliation එකේ වැරදි වෙන්නේ නැහැ නේද? වෙනවා. බලන්න කොච්චර වැරදි ටිකක් ඔය හදනවද කියලා. cash book එකේ වැරදි හදනවා, omissions එක කරනවා. omissions are also errors. omissions are also errors. අපි bank reconciliation එකේදී omissions errors වෙනම අඳුරගත්තට ඒක error එකක්. even the fraud we identified as an error. Understand what I'm saying? නිසා හොඳයි. Your understanding is really good. Right? Okay. Hari. එහෙනම් පුතා trial balance, does the trial balance ensure the 100% accuracy in accounting? No. Trial balance does not ensure the 100% accuracy in accounting. Okay, good. Right. What is next question, Puta? 2017. Right. Mama hitana make correct answer has to be the fifth one. Make question එක ආපහු කරනා. Okay. 2017. What's the correct answer? Kumar sold goods with a price of 100,000. Hari. මේක මේ calculation එකකුත් තියෙන නිසා මම මේ
මේත් එක්කම work කියන එක කරන්නම්. Kumara sold stocks with a list price of rupees 100,000 credit. And after allowing 10% trade discount, 10% trade discount. 10% trade discount is 10,000. And an invoice price rupees 90,000. The cost of these goods was 60,000. Okay, make it cost එක 60. සාමාන්‍ය cost එක කොහෙවත් record කරන්නේ නැහැ sale එක කරන වෙලාවේ. නේද? accounting equation question එක කරෙන්න අපි cost එක සාමාන්‍ය record කරන්නේ නැහැ. The goods with a sale value of 30,000, cost is 20 was returned by Amal. Making sales turn එකක් වෙලා තියෙනවා. 30,000. මේ 30,000 invoice price. This 30,000 is invoice price. Goods with a sale value of 30,000 කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ sale එකේ record කරලා තියෙන 30,000. එහෙනම් අපිට ඉස්සෙල්ලාම sale එකක් වුණා. There was a credit sales. ඊට පස්සේ there was a sales return. And Amal settled the balance due after receiving 5% cash discount. ඊළඟට දැන් එතකොට Amal අපිට ගෙවන්න ඕන ගාන කීයදනේ? 90,000 sale එකක් කරා. එයා return කරා. එතකොට Amal has to pay amount payable, amount receivables නේ. අපේ පැත්තේ amount receivable 60. හැබැයි මේ 60 ගෙවනවා වෙනුවට they have received 5% trade discounts, 5% cash discounts, 10% 6,000, 5% 3,000. And how much you had received cash? 57,000. How much you would have received in cash? Rupees 57,000. හරි නේද? හරි. නිකන් අපි බලමු ඒ ටික. What is the sequence of the source document? Right. What are the sequence of the source document? Credit sale, what are the transaction? Credit sale, sales return, and the cash receipts. Cash received or cash collection from the debtors. Right. What's the source document? What has to be the source document? Number 1, 2, number 3. Number 1. What it is? Credit sales. මොකක්ද answer එක? So how 15%? මොකද 15% කියන්නේ? Marsha, what is that 15%? I'm not clear with your question. Right. Mata explain karanna. Right. And now what's the correct answer? Okay, Michelle says it's number 2. May 5%. Not the 15%. That 5% is a cash discount. Cash discount. Amal settled on 31st March after receiving 5% cash. The 5% cash discount is 3,000. No. Okay. Now all are saying it's number 2. Okay, we'll see. First one, credit sales. Then the source document is invoice. Second one, sales return. Sales return, source document is a credit note. Next one, cash collection from debtors. Source document is a cash receipts. And now which one is the correct answer? Yes. Source document, invoice, credit note, and the receipts. Second one is a correct answer. Right. Second one is a correct answer. Okay. Now, what is the net increase, the net profit? ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා මේක අමාල්ගේ පොත් අපි ඒකත් රෙකෝඩ් කරලා ඉමු පුතා. මේක අමාල්ගේ පොත්වල රෙකෝඩ් කරද්දී අපි මේ කැල්කියුලේෂන් එකට එන්න කලින් මේ ක්වෙස්චන් එක කරලා ඉමු. මේක අමාල්ගේ පොත්වල රෙකෝඩ් කරද්දී what is the prime entry books කියලා අහනවා. What is the correct sequence of prime entry books? පුතා දැන් මේක සේල් එක කරේ එක්කෙනෙක්නේ. Who made sales? Kumar. About Kumar made a sales to Amal. From Amal's point of view, I'm going to do the next question. The question number 7. Amal ke thing make a credit sale ekak na meyata ek purchase ekak. Ek purchase ekak. Eta purchase එක අපි record කරන්නේ purchases journal එකේ. ඊළඟට
Here the next one what? Sales return. එතකොට මෙයාගේ sales return එක අමල්ට purchases return එක. අමල්ට purchases return එක. මට කියන්න අමල්ගේ purchases return එක කොහෙද record වෙන්නේ? Purchases return journal. ඊළඟට මෙයාට cash receipt එකක් වුණාට අමල් මෙතන payment එකක් කරලා තියෙනවා. එතන අමල්ට ඒක payment එකක්. එතකොට payments අපි record කරන්නේ කොහෙද? Cash payment journal. Cash payment journal. And now what's the source documents? What are the 3 source documents you are supposed to make? Purchases journal, purchases return journal, and the cash payment journal. Those are the 3 source documents that you want to raise. Hari neda? Okay. Then what's the source document? Purchase journal, purchases return journal, and the cash. First one is the correct answer, right? First one is the correct answer. මේක අහන්නේ පුතා buyer ගේ පැත්තෙන්. දැන් අපි sale එක කරනවා. ඒතර customer ගේ පැත්තෙන් මේක අහලා තියෙනවා. seller ගේ පැත්තෙන් මේක අහලා තියෙනවා. මේක කියලා තියෙන්නේ buyer ගේ පැත්තෙන්. පැහැදිලි නේද? Yes. Right. Okay. That is all about 2017 LL paper questions. Right. I'll give 2 minutes. තව එකක් අහනවා මෙයා. Sales මේකේ net profit එක. හරි නේද? මෙතන වෙනකන් හරි නේද? Did you all finish it? Okay, let me just complete the net profit. Calculate the net profit. Okay, calculations of net profit. මට කියන්න, how are you going to calculate the net profit? ඔයා ඉස්සෙල්ලාම සේල් එකක් කරා මේ බලන්න. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම සේල් එකක් කරා 100,000 වලට. හැබැයි 100,000 වලට සේල් එකක් කරාට ඔයා 10% trade discount එකක් දුන්නානේ. එතකොට ඇත්ත value එක කීයද? Correct sales value is how much? Rupees 90,000. Correct sales value is how much? කියන්න rupees 90,000. හැබැයි මේ නේ අපි 10% trade discount එකක් දෙනවානේ. එතකොට මේකේ cost එක කීයද? Cost of sales 60,000. එහෙනම් පුතා මට කියන්න net gross profit එක මේකේ කීයද? rupees 30,000. Gross profit is rupees 30,000. Am I right? Yes. ඊළඟට මේකේ return එකක් එනවා. Sales return එකක් තියෙනවා. කීයක්ද? 20,000. ඒ කියන්නේ මේ 30,000 is selling price. හැබැයි cost එක 20. එතකොට පුතාගේ gross profit එක අඩු වෙනවා දැන් 10,000 වලින්. ඊළඟට discount එකක් ඔයා දුන්නා. How much the discount amount you have given පුතා? මතකද discount amount එක 90. ඊළඟට අපි 30 60 maybe 10% 65 3,000 නේ. Discount එක 3,000 නේද? Yes. එහෙනම් පුතා by how much the net profit increase? Is it 17,000? Net profit will be increased by rupees 17,000. Is that correct? Yes. බලන්න අපි sale එකක් කරා. ඒ sale එකේ value එක 90. List price එක 100,000. හැබැයි list price you want record no? So you are supposed to record the invoice price. So invoice price is 90,000. ඊළඟට cost of it rupees 60,000. එතකොට මේ profit එකේ මේ transaction එකෙන් ඔයාගේ profit එක generate කරලා තියෙනවා 30,000. Right? From this transaction you generated a profit of rupees 30,000. ඊළඟට there was a sales return of 10. the sales return එකේ අපි loss and income එක 10,000. profit එක නැති වෙන්නේ. ඊට අපි discount එකක් මේගොල්ලන්ට දලා තියෙනවා කීයද? rupees 3,000. 3,000. ඔයා බලන්න මේ discount එක select consider කරේ නැත්නම් ඒත් ඔයාට answer එක 20,000 කියලා තියෙනවා answer number 4. පැහැදිලිද? ඒතර ඔයා කරන හැම mistake එකකටම උත්තරයක් තියෙනවා. ඔයාට උත්තරේ ආවා කියලා. ඔයාගේ උත්තරේ paper එකේ තිබ්බා කියලා ඒක හරි උත්තරේ නෙමෙයි යා. පැහැදිලිද? දැන් O level papers වල තමයි හරි එක උත්තරයක් තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාගේ හැම assumption එක ඔයා හිතන හැම විදියකටම ඔයාගේ හැම weakness එකකටම examiner answer එකක් දානවා මතක තියාගන්න.
paper එක පැහැදිලිද? වා මේ MCQs කරද්දී හොඳට තේරුම් ගන්න panel එකේ members ලා අනිවාර්යයෙන්ම justify කරන්න ඕනේ. දැන් panel එකේ members ගානේ පුතා කීප දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒතර මේ member මේ panel එකේ එක එක කට්ටිය තමයි paper එකට උත්තර ගේන්නේ. ප්‍රශ්න ගේන්නේ. අපි මම panel එකේ ඉන්නවා නම් මම ප්‍රශ්නයක් ගෙනාවොත් එහෙම panel එකට ඒ panel එකට මම justify කරන්න ඕනේ මෙන්න මගේ ප්‍රශ්නේ. මේකට මම දානවා පළවෙනි උත්තරේ මෙහෙම. ඇයි මම එහෙම දැම්මේ? මොකද ස්ටුඩන්ට්ස් මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. තේරෙනවද? එතකොට දැන් මෙතන මෙයා ජස්ටිෆයි කරනවා හතරවෙනි උත්තරේ බලන්න. ස්ටුඩන්ට් සමහර වෙලාවට ස්ටුඩන්ට්ස්ගේ අතින් මේ කෑෂ් ඩිස්කවුන්ට් එක මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඩිස්කවුන්ට් අලවඩ් එයාට මග ඇරෙන්න පුළුවන්. මේක එයාට අමතක වෙන්න පුළුවන්. අමතක වුණොත් උත්තරයක් තියෙනවා 20000. ඒ හින්දා තමයි මම හතරවෙනි උත්තරේ දැම්මේ. ඔය දැක්කද? තේරුණාද? ඒ හින්දා ඔයාගේ කැල්කියුලේෂන් එක පේපර් එකේ තිබ්බ පමණින් උත්තරේ හරියන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. පැහැදිලිද? ඒක තමයි that is a reality. Okay, right. Can you complete up to that point? Right. අපි එතෙන්ට වෙනකන් කරමු. Yes or no? Puta, so then by now we have done all the special journals. Please do this, right? Make a sales journal එකට අදාළ දේවල් ටික කරන්න. පැහැදිලිද? ඒ sales journal එකට අදාළව අපි කරපු question එක ආපහු කරන්න. ඊළඟට past paper questions එක කරන්න. past paper questions අපි කීපයක් කතා කරා. අද 17 වෙනකන් කතා කරා 12 ඉඳන් 18 19 papers දෙක තියෙනවා. මේ papers දෙක ඔයා තනියෙන් කරන අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟට කියන්නේ අපි ඊළඟ class එකේ theory class එකේ just after we do the general journal we'll do those past paper questions because few of the students couldn't come as well නේ. කීප දෙනෙක් එන්නත් බැරි වුණානේ. නිසා අපි ඒ live session එකේදී අපි මේ questions එක කතා කරමු. ඒතකොට දැන් අපි ලොකු වැඩ කොටසක් ඉවර කරලා ඉවරයි පුතා. අර ටිකක් හිමීට යන්න ඕන වැඩ කොටස ඉවරයි. අර foundation එක අපි දාලා ඉවරයි දැන්. ඉතින් තව මේක practice questions අපි කතා කරමු දිගින් දිගටම. අද අපි practice questions කතා කරනවා වෙනුවට revision එකක් වගේ practice question කතා කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය Friday නමුත් ඒක කරනවා වෙනුවට අපි මේ extra class එකේ මාට ඕන වුණා මේක ඉවර කරගන්න. Especially sales return journal with the value added tax and everything. So then we finish it, right? ඉතින් අපිට ඊළඟ මාසෙ හරි important. That's a crucial month. There we do control accounts. Api my plan is to finish somehow the control accounts during the month of March. And at the same time, in the month of April, to start another 2 more sessions parallelly. One is a accounting concept. The other one is a rectification of errors. මේ පාඩම් දෙකම එකට යනවා නම් සෑහෙන important. අපි මේ පාඩම් දෙකේ April month එකේ කතා කරමු. මම හිතනවා physical classes පටන් ගන්නදී මේ විතර වෙයි කියලා මගේ idea එක. මේ vaccination process එකත් ඉවර වෙලා අපි හිතනවා මේ විතර වගේ වෙයි කියලා physical classes පටන් ගන්නදී. ඒ වෙනකොට අපි පුළුවන් වුණොත් ඔය ඔතෙන්ට එන්න. කියන්නේ පාඩම් ගත ඉවර කරගන්න. It's a really good achievement for us, right? අපි කොයිම වෙලාවකවත් online sessions එක කරපු කිසිම පාඩමක් physical class එකේ ආපහු කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න බෑ. කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා අපි students ලාට කිව්වා අපිට inform කරන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට උදව් කරන්නම් එහෙම කියලා. අපිට කරන්න විදිහක් නැහැ. අපි ගිය පාර එක කරා. කරපු එකෙන් අපි ගොඩක් පස්සට ගියා. නේ? අපි මාර්ච් වල අපි නවක තනින් ආපහු පටන් ගත්තා. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් පස්සට යන්න උනා. නමුත් දැන් ආපහු අපිට තව යන්න බෑ මාස ගාණක් පස්සට. ඒ නිසා අපි online classes නවත්තන තැන ඉඳන් තමයි අපි physical classes පටන් ගන්නෙ. හරි. Okay. හරි. එහෙනම් පුතා we can stop this. See you on the next week, right? අපි next week එකේ වාගේ plan එකත් එක්ක වැඩ ටික කරගෙන යන්න. March අලුත් batch එකට මේ class මේ group එකට join වෙන්න මම link එක කරලා තියෙනවා හැමෝටම join වෙන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය join වෙන්න. Right. Okay. Thank you everyone. මේකේ recordings මම group එකට සම්පූර්ණ group එකට දානවා. Right. Thank you everyone.